Mtumishi wa Mungu ili akaweze kunena na maisha yenu. Tunawaambia kwamba Mungu anawapenda wakazi wa maeneo haya. Nyinyi ni watu wa dhamani. Jioni ya leo tunataka tuweze kumleta mchungaji, mtumishi wa Mungu ambaye amepakwa mafuta usiku wa leo, ili akaweze kuleta neno la usiku wa leo, ili maisha ya mtu ikaweze kubadilika. Biblia inasema katika Yohana 3:16 ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa kipekee, ili yeyote mwaminie sipotee bali awe na uzima wa milele. Hali ulipo, nataka uinue sauti yako, ambia Mungu nisaidie wakati ambapo mtumishi anahubiri. Jioni ya leo naomba Bwana, neno hili likabadilishe maisha yangu. Mimi ni mwenye dhambi, nimetenda mengi maovu, lakini usiku wa leo mtumishi wa Mungu anapohubiri, maisha yangu yakabadilika. Nataka uinue sauti yako, mikono yako, na uwe tayari, kwa sababu usiku wa leo Mungu anaenda kunena na moyo wako. Wakati ambapo mtumishi wa Mungu anapanda kwenye madhabahu haya, nataka ukaweza kufungua sauti.
City's heartbeats racing fast. We're burning bridges from the past. Neon shadows start to glow. Take my hand, let's lose control. No more waiting, no more doubt. Let the silence drown it out. Close your eyes and feel the flame. We'll never be the same. We run with the night, hearts in overdrive. Every beat a spark that keeps us alive. We run through the dark, glowing from inside. This rhythm's our escape, our fire, our high. This rhythm's our escape, our fire, our high. Somehow, just you and me, no end in sight. We own the night. We run with the night. We run with the night. Every step, every line. We run with the night.